but who no so logical how they try there no so no a mistake to some with the yenti people kind of say and the prophecy and your prophecy na your wine the kasa kan na your man was when you go home also tipo no makasa pidie na tipo no makasa pidie na o se na aha ayire ene aha ayire na so de abruwa bi sani aburo bi bisa say na wasno we waso wadapode wasno we wadapode doctors wo here dey assurance sabe ya ka say ya ana ya ni adama obedi amankwa ono mechanic salvation assembly wo fin kai yo atoba na kwasi kinka bodi na chi kefa oredu ono so ofia ha na awawasamu a asi ha enie Abraham yanumi Abraham say ya pa ana Abraham then Moshe was supposed to have for minimum ya bon pass mekume but for to ba sika no bia ho ana woni asofo bia kwa apam etimo bade a obia me kola woni za babro muyina bagu mu se video Abraham ben Moshe we jane afin shafem Common sense, Johnny, the number of Pamika, when you finish here from Majorco. Now you're so about some media trust them. I'm on penny. Now, so, what's me now? Sabri, with Johnny. Yo, Abusa for Obeda Mankweni, Messianic Faith Salvation Assembly. And also, ye ba ababedin combo. Said them beka no fire dey say ukuru jai a kai kanso ebe jai na bonsam nani ate bonsam oni ate nti ene wo se mani wenu so ye nso eda ho wo kan fa bita 5 verse 8 a wo se moni na ho na mo nwan fi se mo tanfo bonsam nam se jata obobom apedi obenya no amene ti bonsam oni abere ti wo se menen always as a gidifo ye ni eda ho no mo on se endra so hwe fire na me de baaye no a Abraham ben Moshe do or so wonyi Bible ni nyina ani but eduru ba bia said the be ya always obey the mind of enipa edina chinti no oboapa na New Testament na quote Old Testament no wa eti wa fabricate na me pa chawo asembisa ne say common sense family say moje Bible ni nyina Old Testament ni dia na in fact say empo no ye be accept empo say what create allegation say Old Testament no krampo no aka se bi na New Testament no anka ne ye no mpo no yemusa say eye CSF ni a o se onye Old Testament ni di no wo the common sense to ho a o ho kwa se o create that allegation na answer there bi ti na be kan say so long as we free nkramofo mu no aba Orthodox Jews fo mu no na ne wo se we common sense ni nti sometimes wakasa eye osoma wodo na wafam no nyina no e na wodi ebia logic etie New Testament enti endra ene nansane ne na okasa de say the way Orthodox Jew ana Jew for no enye New Testament no entum no and sana wokasa edema wo mu edinkan se wutie book bi a na sa wo se book ni nyina anye papa why do you support Old Testament for your argument and is supporting it because when you nyina ani it is only nyina ni dia ene say we can say you edu ba bia enipa etu de ensem o de baaye no enemu 3 enra de o de baaye wose de ntia New Testament West book ever ene de mes mekane say common sense family mom ne Abraham ben Moshe mom na West aha adentra if it's a one womu enti ade na se ba dey try say womu ebe kire mu wo na oye West because asem na wo ka no wonte de nipa ne kana se but you try say obe kire asem nim any problem no ipa cha oba no ahye video no invite nkofo eno ansem o kan he ahodo be se enan ase aha ba ko ye Hebrews chapter 8 verse 7 and Jeremiah 31:33 esensem na Hebrews no e ka no Jeremiah ansem no wo jabi wom abse
Omono common sense family and is a moon omono mun sem ya omono betia bible no asa omono mun sem nasa enti wo munya na aye se wati ku obi se on se common sense family no mate no omu focus na ekaye se omu teach about common sense no moja ato ho and they say yen say bible and they will focus and they say my yama omu di charge bi but person mu create bi te duru ba bia na afa yenya bi nti ma yempe bi by force and any problem no na ensam no kan no mebobi na ya kirem ne nyina tumi ate ase na aboa ye nyina se da bia ye ka no online tv ho any online radio ho ye no daso gu akwan mu ya ye prepare place ye prepare place for the studio no se da be ya ye de betu anamo na etumi ejina se de ye pese eye no no enu nti se da bia ye ka no e ka akoma se so be support to say dwumadi ya number is 0247 947812 0247 947812 asembisa ye busa ne se meme no mienu ena also onua eye Patrick Ofori se de ka ye no waye online radio ni streaming nko an de ama ye ntin ye de preachings ne or read audio preachings ne songs nyumu musics ye de agum because of say studio no ni ho no monti no auto play but website no ye wa create no www.obediaradioandtv.com obediaradioandtv.com ko ho no mo a o click radio no a obetimi etie playbacks ne bi at the same time so ko modernghana.com radio listening mun so no wo search Obedia radio a onsa beka wo ko online radio box nso a Obedia radio o radio listening mun sa beka at the same time no so no se wo ko website on mun so a onsa betimi aka just auto play na yebo enti afi na just studio no ye hwese bitu ho anamon na yetima live videos any live audio any live teachings they are for live na ye nyina ya ensa etumi aka bi enu nti ene ese ye nyina ya moa na entimi enkoso na mom no Abraham Ben Mose a we leader of common sense me had any problem a wo on se 5 of 5 sha se ene ye part 55 tie ni you na ke se ye ya acha papa ensem bi obeka biara wo bon se wo kan wie na se ye bo na ye kire mu no wa waye waagu ne se ubesu ade de wuhunu se asem na wokan na ebia wono wan onim de wo ka ene won so wo kire endra okotu Isaiah chapter 61 me pacho ye moni nti Luke ya de bi Luke 4 verse 16 aha na mo no on so kan Luke chapter 4 verse 16 na Yesu eko I saw them on the book of Isaiah and Sano. Na Isaiah chapter 61 and I walk and I used to can say and nana and commissioner Isaiah 61 no say a rather home ever meso. Now was Sam say member meka as a panintre here for na me the dandy be entered in the moon for no and nana Sam commission album ever ne ho. And according to Abraham Ben Moshe was the one Isaiah 61 and young commission 2 emfa Yesu ne efa Isaiah ho sa ade we wa ye pen ema me bekyere mu na em say on say one always omo ho no mo mpese omo create ade bi say common sense family no wo mo jom common sense teach na always omo teach about the Bible enti aha na mo no ye betie de ono kan no ni nkontompo ni mfuturo no de wi a ye kyere mu a afi obeti asem na se yi P Black nyabotre kenkan. Now your man, Luke 4:16. Read the Bible for me. Quotation here Luke 4 verse 16. And Old Testament then so Isaiah 61 verse 1 going. Ubon say 1. Hwe Abraham Ben Moshe enema 2. Ada say onim or eyebua paye ne enida ho bone. On say sometimes so kan New Testament ade bi no the Old Testament what me kan the whole chapter. Say or the penade enya ni problem akriti. Wo do bon se hanum Isaiah 61 no. Obekan de asi verse number 2 pe. Tie ni but fidie no
a betty bill as CCA. What the hell? What's that about Nazareth? Luke 4:16. Or see Jesus or call Nazareth. Ah, yeah, na Sabbath day, Gomeda. Say the Jesus or Yanadano. Jesus echo Asia them. Not a friend of the kind. And Jesus solid said Obekin Kai. I had a hunting. And Jesus I saw them. When Jesus said Obekin Kai, Mosha did. Can you say them? What's what you different than my son is that? And the OD for Azaya Huma, ya the shed inside. And the Azaya Huma, any Azaya Huma, any. Maybe someone would hear me. The book of Isaiah. Young father say, Sir Isaiah Netre, young father, Sir Christopher, son of a kind. Isaiah Netre, let's watch out. Ya the Isaiah woman, and Yama Jesus, Anna. Me pacho. Utie Casanoa. The book of Isaiah Ngoma. Say Isaiah Netre, ye young father, sir. Natural say to or no. And yet Isaiah and Netre. Sa young father, sir, to and yet Isaiah and Netre to honor Simono. In 50 on my best contradicting. Ubon so besa ko to say Isaiah and Casaman ho. But meanwhile so no or se sa na mo ka no. But ye mfa ne sa na chese tu ono nti asemu no. Enye Isaiah and the book of Isaiah. But who de tire wa beka. Na won se meka say CSF confused sense family. Ana say criminal sense family emu baako. CSF no. Ada say criminal sense family or confused sense family. Enti de obechu su bia no na wafa say ye criminal sense family na ofri say ebe tag ebe link amawa wo de betag won ana say confused sense family because sometimes metan odin a me say ade we pastor wo so your common sense member na wo kasa say di kra no a enka mensh okote say de wo say wo ye common sense leader. Wow. Yes, what's what you do for Isaiah my son is that? And you did for Isaiah who are you did the book of Isaiah. And the shade Jesus and Sa. Now I'll try and come to share video no. Isaiah who many now over and obey the Isaiah chapter 61 verse 1. And Jesus be Isaiah 61 verse 1. Ah, you actually say rather home also. And rather home so. Don't say econo. Yeah, the Isaiah woman and the Yama Jesus. And Jesus can be into can like can yesterday. What's it? What you different than what I said is that any yet you did for Isaiah woman, Jesus and Sa. Now I'll try and one or tray a woman now over Papa and a group baby. I actually say, rather home also. And rather home a woman so. If was Ram say, and he was Ram say, make us a batch for. Member a sempa entry in here for. Now as one say, now what someone say, member of the entry in the moon. Member what Gia entry in the moon. Me at the moon chain for. Any at the moon entry in the front for. I don't at the moon entry recovery of sight to the blind. Any Isaiah. Yeah. Tell my hand black, no? Yeah. No, the channel trick. Share. Say, Bible, dear. Man, say the talk. Bible. Maybe TSC. Tell me after the TSC. Me, my Bible. We near the whole brutal. Say ya no kan 2017. Say ya no kan 2018. Say ya no kan 2019. Say ya na wo kan 2020. Ye begun sorry ye be ma ye ni ada ho me pa cho hwan na onkurofo momu a onkurofo momu na omani da ho no se da bi akoa no enti tornado ma hu se da bi owusu acha ma hu se da bi hu se da bi ene ma nkonkan na se kura no wo de ya hwe ayi we Biscout na prempe ya hwe ni page utimu se teachings are all recently no wo se Abraham ben Mushi Dabi. Nen seven okay kano. Nyansa bia ne hono ma ewo mu. Why? It said the woman and into wo. Em de se fire for fire no. Yango pa adum beja no e chese wo mu. Na be koso nso ayese wo papa. Wo na obete wo hoto. No ma ho problem. Mama munya da o brutal. Black can you imagine? Was then me on our patrol on the Let me bet one hour picture on the time. Rebecca, I didn't so in fish here. Let me bet a ragini so fish here. Now, I'll one at the mouse on form. And Jesus into Jesus be yellow. And Jesus a bobo and woman. Now, I know they share or some phone inside. Now, nothing. And Jesus pocket nothing. One always said them when I only actually be. Oh, what saw them when I Jesus go himself on control. Oh, do when Jesus did. Okay, I say, and Jesus. One. On say or no de ade bia hye wo say wo obi a wo chirechire ade mu say
wo bo New Testament ko edu ese wo mo de New Testament no mo edi ebi aka ho ene ne common sense leader no o logic ba won so wo kan so won so si wo mo hwe ni din wo di bi aka ho se o mo nim se Yesu e ba betwa ntro fa common sense to ho se wo nim se obi aba unchen na nipa no your trofo a in the first place wo the book version is say only the congregation say asem na oka no e make sense a busan question say wo the book version is say only the congregation meanwhile congregation na Yesu asofo mpanyimfo no de book no share nsa say only the congregation but Pentecostal no so wo say o baba be omunim so baba be di ntro one say won trust obi na nim say obi yen kontomponi na enipa no eba won nkyɛn a titani a wonim sɛ ɔkyerɛ ade a enkura ne ntwa hwan ɛna ɔdɔ ne ma ɔde sɛ titani wei no eba begya ne ma anim aka akyerɛ ne nkrɔfo ne sɛ wɔn enhwɛ na entie that kind of teacher nti wei kyerɛ sɛ onim deɛ wɔka wo de yentie ade kakra bu a ka kyerɛ wɔn sɛ ɛne na kyerɛ sɛ mi abɔ mo ɔwɔ so ɛnɛ ɛna kyerɛ sɛ mi ayɛ dɛ abɛn Jesus ka kyerɛ mo sɛ wɔafɔfele saa prophecy no according to Luke chapter 4 verse 17 to 19 from 16 or say the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and the recovery of sight for the blind, and to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Motion verse 3, recovery of sight to the blind. Number 1, Isaiah 61 verse 1 and 2. Recovery of sight to the blind. And Jesus can say, what fulfilling verse no. Isaiah 61 and your prophecy. Verse where papa Isaiah 61 verse. Yes, he who asks for equity must come with a clean hands. Obi a wo say wo ba be check obi papa no. But wo no so logical wo de try de no so no. E mistake to so wo de yentie. People kind of say and your prophecy. And your prophecy, na your mind, Kasa, Kenkai, na your mother. What's your home also? Everything a couple home, me so. It's why they Kasa. Isaiah, na Kasa. The question is says, you say, Abraham and Moshe, Edge Isaiah Idiana. Oji Isaiah, this Isaiah, Eba Wiase. Oji Old Testament, need to say, Old Testament, Yankopon, your boss was as an asem, ana. One. Was it the entire Bible no was invented? So the entire Bible was invented there. When you bra oka Isaiah no logic and common sense I was say a chere say yampo I say because once way fabricated that's the way invented na ya invent idea na gese ni nyina no enye papa ensi so Abraham and Moshe logic, yeah, or the defend the Old Testament in this context, no, any day himfa. Adrina and Yajuma, body nebre. Isaiah chapter 6, verse 1. Yanko should be here, Yanko Pong, Isaiah, now, or the man, so for Yajuma. Tell Isaiah and Ekasa, they need Jesus. On say, the entire was Isaiah and Ekasano, and they say, to the best of the common sense no and I'm say Isaiah and the right enti maybe I was Isaiah biano or no who say I was so well working can what you say Isaiah but yebema not as say maybe I was Isaiah but they Yankopon okowia yebema not as say me newscaster na say me kan news na me say o mampanyin na Akufo-Addo akokumase me na American news no ena me se na omampan na Akufo-Addo akokumase na okokumase no oni kumase fo kasa no ena oka kire omo se se oka kire omo se no asem na me ba beka no wa ni kan tie me lead no wo betu mfimfia abadwen se eye
me and me kind news no I am na make asa and na Akufo-Addo say the year 2020 me Messi schools bebrebe e dia makumase for meyi kwa bebrebe e dia mamo say some meyi na newscaster na e kansa no e ka no eye ono newscaster e na e promise kumase for anase na Akufo-Addo en na Akufo-Addo adentira o kotu obi en wode kasa and sometimes obi mpo editor beti ma tire story na wa kotu obi wom enti kotu no se owie no anka se on kotu a wa wo kenkan no beka se editorial na se editor no ne writing aha enti se wo hunu me e wo Isaiah the fact say wo hunu me wa Isaiah no eni se wo pre wo koka se me na wo Isaiah no Isaiah no a ho e na kasa because of a writer there be me betumi aba but na nya Isaiah na mu ebi e na ebiti no e wo Isaiah chapter 61 no Isaiah chapter 6 no hono de the writer no e na wo kire ebra Nyankopon emahuru eyi vision kire no ene soma Nyankopon esoma no enti no Isaiah chapter 6 no Isaiah nankasa but Isaiah chapter 61 de same no enye Isaiah na amu me pa chaw de enti enye Isaiah na amu no okan wi a ye beti ase Jesus be ka kire e wo Luke 4:16 say wa for failure wa boa kan no tie Isaiah 6:1 ye kire mu ade no tie Isaiah chapter 6 verse 1 was odi for the friend in the share odi for Isaiah ne friend ene ne she entuma ye de be ma no enti kan ye was afia hini use here ewuye no afia ohene Uzia ewuye no people like say mi hu Ewurade me etenya Isaiah ne ka eno ye we de we ye hia interpretation bia from who to understand this ono ye de wo hia vision na ono wo twa no wose o kire ebra sa vision na o beka ho asem no eba ne nchen enti sa vision no ye Nyankopon yi kire no wo hunu ewo yi ano a ohene Uzia ewuye no na gese wo a wonim yi akro na ohene Uzia ewuye no wonim date kura vision no eba Isaiah nchen akwa de say obi aka say afi no a omampanyin dada mas ewuye no na mekwa abruchiri iti wo a wonim say de year 2012 no ubehu yi akra wo ka ho asem the same thing na Isaiah refer to ebra vision no eba ne nchen eti ha no Isaiah na kire ebra kra vision no ba ne nchen ti we die we obi a behu say Isaiah na ekasa enti wo ko tu we say Isaiah na ekasa won kan hwe me Isaiah me hunu Ewurade say what e do from oti edwa a ekron o ma so so a ya ma so na tade mu no afrefre ma Onyankopon tade aye asodan ne ma na so afin eje chan so na Seraphim eje chan so o wa itaba ifesia abofo no won taba nsiensia wodi mi no kata omoni abofo di mienu kata omoni wodi mi no kata wona obodi mienu kata omani ho wodi mi no su etu na wodi mienu su tu na we eche we say na abofo no we tie mu kire we say kron Kokoni asafurade. Konkroni asafo Ewurade. Na mo nyam asha asasi na ama. Na Nyankopon ni mo nyam asha asasi na ama. Na apono ase awo so ye. E na apono ase ego so ye. Na aro kasa ni. Onto yen share video. Kasa ne minti. Na wisie e da na ma. Na wisie e ye asodan ne ma. E na me ka se. E na me ka se. Aha. DJ Fuad. Oh, what verses no. Try Bible verses na me go to why? Okay. Common sense family. Most mo betre common sense. Today be a Bible na mo ko to DJ Fuad entre verses no. What they call dey. Enye se wo kan Bible no say e de atufu bi ape obla pe bi wo mu da bi or pe mistake. Enye se adwen na mo de kan Bible no po ye criminal mind. Mo pe mistake o Bible nim. Wo bi the entire look nim no. Sakrawa adwene jansa we ni ja obra bone je adwuma mode wanti bi sakrawa adwene wo so na be wanti bi nya bobra kronkron de we ehunu na emom adwene na odi bie Bible ni insa ni bo kire de wo pe e wo Bible nim people can they say Was ena me ka se. and me Isaiah me can say Minue. na maila Na me nipa no ho entie. na me onipa na no ho ente Me ti omo ho entie. na me te omaye no Israel fo a omo no ntie E bi se ohene. efiri se wo hene Asafurade. asafurade Na me ni ehuni. Israel Nyankopon ena me ni eguni Ena so afi ba ko etu ba mo ten. ena abofo ne baako etuba
ɛba me Azaya nkyɛn na okra srama na okra ejasrama ko ejasrama da ba ko fa fo buti aso no a ɔkɔfa no ɛwɔ afɔde buti ale so no ɔde ka no ka se ɛna ɔde eja no ka me Azaya ma no ɛna ɔka sɛ hwɛ we aka no Azaya we akawa no we o wi ko Nyankopɔn eyi anakɔ ti Azaya Nyankopɔn atse no ho ɛwɔ Azaya 6 ɛno na Azaya ɛbɛka no wɔ Azaya 61 verse 1 kɔkan kama me sɛ was when Nyankopɔn ho also let's say any Isaiah 61 nimia mo ani na wo why enye Jesus yasem almost as words no it number 1 Isaiah 61 is what a prophecy a prophecy is a prediction of the future Isaiah 61 any tom about way people are kind of say was when Nyankopɔn ho also to be kind of for I can feel the sovereign Lord has filled me with his spirit. He has chosen me. Say yeba Isaiah 61 no. Aha no. Isaiah chapter 61. Yehunu me ebi wo ho. Ene I ebi wo ho. According to Abraham Ben Moshe no, Isaiah. Tieni. Ene Luke chapter 4 verse 17 no. Jesus say ono a. Ene ono say Isaiah. Enti yeba behwe say Isaiah chapter 61 no. Isaiah ana Ewurade as simple as ABCD na yehunu die ewo mu meba kan Isaiah chapter 43 me kan Isaiah 43 a me jump verse bi na mabusa se aha no nso hwan na ekasa obon se mi bi wo ho but nento aso na be kire o mi kro ana se me kro enye mi bi a obehunu Isaiah book mu bi a na Isaiah why say what the common sense kura to ho a e wo say ultimate ase Isaiah chapter 43 verse number okay aha Isaiah chapter 43 verse number Isaiah 43 verse number 11 ti hayu Ode ma member Isaiah chapter 43 verse number 12. Wose me na maka na magye nkwa na mama wate na ohofo bi enimu na mo ne madansefo Awurade na wose edi hanamo no me na oboye no eba adam ene ebehu say ye hwan na ekasa eye Awurade verse 13 me ne Onyankopɔn na efiri ene no me no na obia eni hono bio aha se Isaiah eka no wo Isaiah 43 verse 12 say me na maka na magye nkwa na mama wate na owofro bi eni mumu na mo ne madansefo se wankasa Awurade na wose a me pa acho enka wo de be hye hwan a wo de be hye Isaiah nenso na hwan na ekasa eye Awurade okay yensa sombra Isaiah 44 ti hayi pa verse 7 Hwan na wote se me manon kan manon pɛ mu enka mfensi manim hwan na ofitete entede eka kire oman a medi besi wo da ene enioma ebeba no ma won kire yen de ebeba no ti hayi momma mo akoma entu na munsuro eno emfitete entede ena me ma wote ye na me kan na mo ne eho adansefo me pa ato ha no saa mememe na ewo Isaiah 44 verse 7 hwan na ote se me no ni bisa question say aha no Isaiah na ebisa ananyampon na ebisa hwan na wote se me say me the same Isaiah corner book no hu say obi ebisa say hwan na wote se me manom mpa mu nkan fansi manim aha no Isaiah na ebisa say hwan na wote se ono Isaiah ana say Awurade na ebisa aha no Awurade adentira wo kan to aso a wo say hwan na wote se me manon kampansi manim na hwan na ofiti sentede eka kire oman a medi besi wonom da ene enioma ebeba no ma won kire agenda ebeba no aha no wo se momma mo akomantu na munsuro ne no emfiti sentede ena me ma wote na mekan na mo ne madansefo Onyankopɔn bi eni ho se menko na obota bia eni ho no mo minim obia aha no hwan na wote se me nyampon bi eni wo se menko minim obia no pato ha no Isaiah na ekasa na da bi hwan ya nyankopɔn adenti ena abehu se nyankopɔn
But I say Yankopon, Isaiah 44, verse 6. Say Euradi Israel Yankopon, Israel Hene, and Dimafo as of Radi Esieni, many Odicam for Hanamono. Say Euradi Sienino, and I say Euradi na was Sieno. And then I am young who say, the Orcasa meno, and yet Isaiah, Nimum Euradi. The same logic, and Yadiba Isaiah chapter 61. Isaiah is the one, no. Ya hu se obi se Awurade hom e wone so wasra ne se omra emeye adwuma bi enti eye Isaiah ena e ka se nyame asra ono Isaiah anase eye hwan eye tietia enti e ma Bible ne nkasa and sent me enti me ni hwan Isaiah me pa chaw and no bi mu asem Isaiah 61 no me ne ye Isaiah no eye Isaiah na e ka no Isaiah 61 se eye me Isaiah anase eye avamban musi ena ejidi akoma eye Isaiah eye avamban musi ena wodi me ne koma Isaiah but ono Isaiah ne ka se me ne wo hono ne ye ono a efri se Isaiah 44 verse 7 when na wote se me manon kan no me pa cho sa when na wote se me no eno so na ye Isaiah na ebusa na da bi eye hwan eye Awurade ade ntira enchiremu na womu na mo hu say ye Awurade enye Isaiah. The biggest question is say adentin Isaiah 61 dey avamban mo say eja kwa akoma Isaiah because of Yesu hu tanti adwen na anya adwuma body ne bre me pa taw de wo kasa o Isaiah 61 no e wo Isaiah 61 hwa o kan wi a enam say me CS sense family criminal sense family anase confused sense family enunti enam say criminal sense family ana confused sense family nti obekan esi verse 2 on to waso 81 to waso no me de ase ya de ne be ma yehunu say Isaiah 61 no entumi nye Isaiah da ene e kasa da bi ne pa cha wodi nti one case the spirit of the Lord is upon him and the spirit of the Lord will be upon him me pa cha ahano pe ne logic ne say Isaiah no can say the spirit Isaiah no can say the spirit of God is upon him. Me pa chaw ma men kire how a vision mu ensem tie na wonte ase vision eye kwan ba ko nyankopon fa so kasa e di kire nipa wo be kan Numbers 12 verse 6 a nyankopon kan say se nyankopon di fo bi wo ho a onam vision mu anase dayesun ene okasa enti vision ene dayesun eye almost the same because ni nyina ye kwan nyankopon fa so ni nipa kasa aha no enti enam se enye obia na ye odifo nti petwa hu how a vision ti enti mediade a eye common enam de ma nyina ye mfato ho dayesun nipa pi eta so daye memfa ne se mema so daye enam meche se tieni o daye na maso no enye se asem na sie atwamu eye afei elebe baba ebia meson daye na wa wo hwam sesi eyi no na ekwan kase bi abia ma amwanya sika na wonya sika no ena wotoka ena wusi ya so dan ena wo hwe ekunafo ena wo kan daye ni ma kire ekunafo ne se mehwa musa tambiara mu ahokyem bia mo mfre me na meboa mo me pa chaw ena maniteye do daye ne de enyama ebia time me so ho daye ne de okura na wonya nyeyi ekwan bia nya mie ma but eda wanim na mom enti kasa na wo kan wo daye ne mu se enti se me kan akotu se de usika o daye ne mu na meka se ma memfa obi a wo online sesi yi enye example meka se ebia Samuel Kwame anas ebia Samuel Kwame meson daye no mehu se na wo ka se mehwe akurafo mehwe ahiafo eno ye die mimi hu ye na wo ka etime meka ne se na wanya sika ba mi hu asika no physical de wunya afei na ba benya enti Isaiah no ehunu Yesu no hu vision eto hunu Yesu hu vision no ena asema na Yesu no eka wo vision no Isaiah hu ye nimu no ena Isaiah e twere enti ha no Isaiah e twere vision na
ono hunu ye kasa na Yesu eka woni vision nim enti adwuma Yesu eba abaye no na Isaiah hunu Messiah say o ka no vision nim enti ha na Yesu kasa no na Isaiah no ekotu Yesu enti Isaiah ekotu Yesu no ana ekotu awurade no awurade ni nyankasa ha no mo yese ha no Isaiah se wan no ye kan ba awurade wo kasa ni nyanyi ni ho adi ema ye hu se Isaiah anase ye hwan but Abraham ben Moshe di ne criminal science family no adwene no ede koje ma Isaiah because of Yesu ho tan said the be ya Yesu no be sound bad in front of obi already me pamcho obi na efresi mu nti momfa nche obi na efresi mu enti ahanam no Abraham ben Moshe say Isaiah na eba yo onia Patrick Ofori Nyame nhyira pa Patrick Ofori Nyame nhyira ona oye online streaming no radio no any website no e de emaye afei na yegusu a ye hwe se yebenya place for the studio no na ya pe equipment no enu nti ne ka se egira so ye nsom na ye moa e ka akoma se be support a number na 0247947812 0247947812 Onia Patrick Ofori Nyankopon enhyira enkan bebrebe e website a wa create e de amaye ene online no a wa create e de amaye no online streaming no na menhyira bebrebe o se wo the application kura be ba wo Play Store ya eno no ko Play Store na wo download a eno de ye bia no wonsa ebetumi aka enti ha no ye ni kantie Abraham ben Moshe ne be expose no 11 yeah. Him like Isaiah 11 on you. Isaiah 11. When they have prophecy. Enti ahanamo no Isaiah 11 a prophecy. Na kese 1 he said the book of Isaiah no see yourself when nyina agitum say Nyankopon book. Na emom no wo modibo Yesu kwadu. Wa abra wa adwene so kire wo say the entire Bible ni nyina so wonyi ntum. Nti sense wo mu say wo quote Isaiah e dey compare New Testament ni ene say ahanamo mama expose Abraham ben Moshe kura afei on say me kan Isaiah 44 verse 7 o ka say why na wo te say me manom pa mu nkansi man bi sa say Isaiah na ewu na da bi hwan ya awurade then na me ewu say enye Isaiah because the all kasa no ne ho asem e wo ho enti wo kan to aso na be hu de wo kasa enti say wo kwaje mibia o Isaiah ngumanim de ma Isaiah a biggest mistake and why say was Isaiah is the one Isaiah no na was Nyankopon ho no Isaiah ne so nti oje de ama Isaiah me pa chawo se obi kasa na me kasa ebia meye one district one factory meye one village one dam Mercy Cathedral me pa chawo hwan na ekasa Mercy Cathedral meje we Obedia na ekasa but me wi a me se na Akufo-Addo na ese nti kese sa Mercy Cathedral meye one district one factory na nye Obedia na ekasa hwan na ekasa na Akufo asem man kase na Akufo-Addo na ese de a kese me Obedia me na me ka masem na mo me wi na me kase na Akufo-Addo na ese de a kese asem na me kan ye no eye na Akufo-Addo na ekasa okay yemfa sa ade no emra Isaiah chapter 61 ne yemfa me compare ade bi ewo ha sa ade we ya kire mu e de a kire wo muda eno masa akofa aba kukuru ni dai a kekese be dai ebejai enti ese ye nyina ye be kan Isaiah 61 no ye nyina yemfa ya adwene eni ye kire nete ade na se Isaiah na ekasa anase awurade na ekasa satam no o se awurade hom ewo me so o kan Old Testament Psalm 110 o se awurade asema o se mi wuranie enti Yahshua Messiah no Nyankopon ne soma ano nti wono wo ye awurade a awurade Nyankopon ya we no esoma no enti ha no ye nya awurade mienu a baako soma baako adentira ye ka se leaders ya kese pa no na ye eja no eno asoma oba no eba ye nipa fam nso a ye wura ye awurade akwese obi abie company no afọ obi se wonye general manager na wa wo ye worker hono mo no wo hye general manager na se e na general manager no nso
ɛhyɛ the obi a company no na se as simple as ABCD yen to aso ha nti yen hwɛ Isaiah 61 na yen hwɛ sɛ Ben Moshe say Isaiah ɛna yɛ kasa wɔ hanom sɛ nyame honhom wɔ ne so na nye Yesu na Yesu kan wɔ Luke 4:17 no wɔtwa nkontompo ɛna yɛ kyerɛ sɛ wɔn hu na etwa nkontompo okay Isaiah 61 no Awurade honhom ɛwɔ me so efiri sɛ Awurade asra me sɛ menka asempa menkyerɛ amanehunufo wasoma me sɛ memakyekere wɔna wɔnakoma abubu no ɛwore mepakyɛw saa me no yenya hu me korɔ de wɔkasa ne ne hu ade a ɛne ebehu de ɔka sɛ Awurade honhom ɛwɔ ne so no yɛnto aso verse 2 na mempai Awurade ani so afe ɛne yenya nkopɔn awre ɛtɔ da no menkyerɛ abobobodifuo nyina ɛwore ahanom no men nso yenya hu de wɔkasa no because na ne hu adi okay verse 3 na menhyehyɛ Zion abobodifuo mema wɔne nso eni so na wɔne demu anamu na gesa ha no ba be ye omo foforo saa me na wɔkasa no nso still yenya hu no mekro dabi me na wɔkasa yenya hu mekro yemra verse 4 na wɔbakyekere tete akrofo no ama akanefo no amanfo no agye na gese de wɔno se nyankopɔn asra no adwuma ɔba bɛyɛ ninti ɛbɛma ɔman no etimi awie mu die na waye kuro agwago ne awontoto aso na waye nkuru agwago ene awo ento ato aso sante so amanfo no foforo mepacho saa adwuma we Isaiah entumi anye verse 5 na awo ebegina ahwe munwan na ananafo nso ema abɛyɛ mu akuafo ene mu nturohwefo sabo hye we na nyankopɔn di nkan ahyɛ Israelfo ɛwɔ Isaiah 14 sɛ Gentile ho abadwan ne Israelfo under the Messianic age na ye nyinaa yaba ababa besum nyankopɔn enti ha no saa adwuma we no a ye Gentile fo ne amanamfo beba ba ye adwuma no ɛwɔ so ɔde soma ya so Messiah na ɔbɛyɛ saa adwuma no enti Messiah na adwuma ɔba ba ya ma amanama na abadwan ne Israelfo abɛboa Israelfo adwuma no ɛna Messiah no ɛka ɛyɛ Awurade no ɛka na ovision ne mu sɛ nyankopɔn asoma nso ɔma ma yɛ saa adwuma no ɛna Ben Moshe sɛ ayɛ sɛ wan na yɛ Isaiah no a na ekasa na nye Awurade bia okay verse number 6 na mo de wobɛfrɛ mo Awurade asɔfo na wasem sɛ ye nyankopɔn asɔmfo na mbedi amanaman ahonyade na won adedodo mu na mbɛhoahoa mo yɛ sɛ de nyankopɔn asanso mo amaye adwuma no sɛ wo yɛ adwuma ni wi a enkunimdi ɛbɛba ne sɛ enipa ɛbɛyɛ kronkron ama Awurade nti ye bɛfrɛ mo sɛ nyankopɔn asɔfo that means the promise person no adwuma na ọba bɛyi nti ebe made wo mu omo abrabonchen ebe ye kronkron ma Awurade verse 7 na moani wo no anamu no wo benya no emoho na ahohra anamu no mubedi mo chefa ho ahurusie enu nti mubenya moho mo asaso da anigye ebe ye mo dia na me Awurade me do atamuo na me chiri atrimo den ho adwutwa me pa cho okasa me hwan me Awurade edi sa afi na de wɔkasa wɔka mmemme ne nyina wada ne ho adie edi ha no eye me Isaiah na eye me Awurade nti Yesu wɔyɛ Awurade nti Yesu na ɛkasa wɔ ha enti Isaiah 61 no Isaiah no ekotu vision na Awurade ɛkaaye no enti de Awurade ka ne nyina na Isaiah no ekotu from chapter 61 verse 1 eti verse 8 ena de wɔkasa from verse 1 no ɛda ne ho adie sɛ na me Awurade me do atemuo na mechiri atrimoden ho adwutwa na metua won eka nokorem na me ne won apam da apam na kyese ha no de wɔkasa ɛwɔ verse 61 verse 1 no be paakyɛw verse 8 ena de wɔkasa no ada ne ho adie be paakyɛw wɔkan sɛ ɛyɛ me Isaiah anase ɛyɛ me Awurade ayame Awurade enti Isaiah is the one no ɛyɛ Awurade na ɛkasa ho nti de wɔkasa nda ne ho adi ɛwɔ verse 8 enti de wɔkasa nda ne ho adi wɔ verse 8 no ɛyɛ Awurade na ɛkasa wɔ vision no a Isaiah hu yɛ nim na Isaiah ɛtwerɛ vision nim no ha wa na Awurade ɛkasa ɛde fa adwuma a yasa ne sɛ ɔmmra mɛyɛ daakye enti wa ho yɛ Isaiah ɛka Awurade kasa wɔ vision nim no ɔbɛka ne sɛ past tense because ɛyɛ vision a wa hu atwam ɛna wɔtwerɛ eti ebe sound say waka asem bi atwam but eye daakye asem enti se wo hu vision na wo ka no vision na chi a ebe sound say meson daye na wanya sika
na wakwa abrotire mi wa so no wunya sika ba me twa da metwa se wonya sika de ntami hu no bishim se na wonya dada nti ebe sound as if se wonya ba me hu a physical de wunya nyae sa na asem we no etie eni se Yesu ko tu no Luke chapter 4 verse 17 say sa Ewurade ho mo me so na wasra me say won bra meye adwuma wo Israel mu na sa ensem no ene na abam e wone ho a me pa achaw the true next one verse 13 or the number of people are Jacob and you call Egypt. Don't say Jacob no matter what. Reuben, Simon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Benjamin, and Joseph. Almost 12. Almost Joseph. Joseph, Ewoye Akwa, Ewo Egypt. Joseph. From our network na na adwene. Ai, nti momfanche. Ai, momfanche. Yinti de oka. Ahanam asem ni nyina ne say. Isaiah 7, Acts 7 verse 15 going. And 7 and narrative Israel story. On says 7 no. Ono oyo omainim. Enti onim de ekoso ankasa e wo mainim. Onim history ni dada because assembly see e wo mumu. Enti ha no Stephen no narrative story no baby avamban mu say enya problem ne say Old Testament no can say Akra Jacob do mu ko Egypt no. Abra omo kwakotena Egypt no. De Jacob do mu ko ye no eye nipa 70. Ena Stephen so can say omo ye nipa 75. Enti Abraham ben bo say no problem ne say Stephen New Testament de na ye mistake adentira eye 70. Meanwhile no so asem ka Abraham ben bo say no gina Old Testament den say eye 70. Adentina New Testament ka say eye 75. Enya Bible ne wo problem o. Eye ono Abraham ben Mose e ne wo problem. Medi ka kire sa de we mu da. But on say e wo adwena o de kan Bible no eye criminal mind. Adwena o de kan Bible no eye confused mind. I don't always omo think the negative side into the tea. Tabero na Joseph ana no prime minister. O prime na nu ya no bomo pressure. Oyaya eno mu Benjamin eno se mo kwa from papa mra. On papa buy on the wedding time. And Jacob, the bush your phone na airport na Egypt. No mo do yesen. And then we say obey the agent. But stress. But obey the say. Yeah, the extended family. Na me pacha. Extended family, any nuclear family. One and also. Can you just say? Adwina anya dwuma body nebele. On say ahanomo no. Baby, a Bible no yes specific na ebema asem no the Stephen kan ye no wo beti asese enye mistake no oboapa kata ni se onim adekode 1 me the example say tie ni yo the ono wo ka say me say extended family e ka ho no Bible no how a Bible no e count to ade no se wonye familiar with how a Bible e count to a obeye mistake Bible betimi akan nipa Akwa de say Matthew chapter John chapter 6. On say Yesu shira pan no so ema nipa 5,000 ediye. Nipa 5,000 na ediye no. They were more than 5,000. But dentia ye kan say nipa 5,000 ne say yamfa nkura ene ema anka ho. Tie ne yo e kire say nipa 5,000 na say Yesu feedi wo they were more than that. But because of how Nyankopon asemu no ye kenkan enipa no enti ha no se obi kwaka se okay do Matthew aka se enipa we mumfanche pa na network no na ha adwene ne nso so no bibia ba enti ha no no se obi kwakan John chapter 10 verse 1 sorry obi kwakan John chapter 6 verse 1 no waka se nipa edi bread no ene fish no eye nipa 5,000 na obi nso so ekan wo mu nyina including enkura ne ema ne mema nyina no wose wo mu ye 21,000 okokan Bible na abeka say John de ne ye contradiction John say 5,000 aditina obi for so kan say eye 21,000 difference wo mu ne say John accounting no yamfa ema ne enkura ngedebe anka ho adentira enam how Nyankopon bo nipa nti sometimes se kan enipa Nyankopon nem diense mu no on se bema how ne free Adam mu
Inti se okan bema bia oba sem deda. Inti sometimes okan bema onkan oba enka ho. Ene bi wo ho no mo nso so a it depended the nti aye kan mo ebi wo no ma na ye kan mo as ebia mo mpanyi mfie so eno si ye counto e wo mo mpanyi mfie so a ye counto from 20 years going to said the Ghana hanom ye counto nipa anyina etimeto aba ye counto from 18 years but seban say ye kire Ghana fo nyina din a uni 18 years cry ye beche wo de ka say Ghana for population ye be 27 million the entire population by ye ka say ye kire nipa betima to aba abs ye mu ye bia be 14 million adentra if you say omomodi from 18 years going you know esa ba ka Ghana nyina no a 27,000 this electoral commission ka say Ghana fo nyina wanya mo ni data mu no 14 million and I say 12 million and just said the whole Ghana na work kan nyina na mu o ka wo mu qualified to vote from 18 years and this Obekan Numbers chapter 4 ye ba as of dwuma mu pa ansa na be count to say o qualified to be osofo no ewo Old Testament as of dwuma mu no I this a word from 30 years going e the one so say count to ye count from 30 years going that means say 29 years I count one fra e say unim numerologies how I can enipa ewo nyame nyankopon asem a obeye confused aha no mo no Stephen enipa no ana Stephen kan wo mo no ka so mu 75 no ya avamban mu say entiase no though yes 75 for there but Old Testament there no a all can and just Old Testament 70 no wrong enya wrong ni mienu nyina no true but o mienu nyina Old Testament no ka ade foforo and the New Testament no so ka ade foforo and na me dey example a avamban mu say entiase no me say me obedia me ne me yere ene me ma ye 5 ye 5 tieni ye 5 no se obi enipa miensa eteme nchen eka me ho a anase bia mebusuafo mienu ana miensa aba be ka me ho a ya ba be ye sei wo de 5 eka 3 aba be ye 8 mo enti se wo ka se enipa 8 ena ewo obedi afi a true enipa 8 ena wo ho na mom se wo ka enipa efri obedi ano asene mu ebe wo ka se o mu ye 8 there but enye anya obedi ama ba ne me wo 3 adentina ne me wo ye 3 and ya wo ka omom fri me masene mu ti se wo ka omom fri me masene mu there and ya wo mfa menua e wo kwa won ka ho bi ena obi teme nchanya won ka ho na mom wo ka omom fie ene omom fie na ebia menua bi ka me ho de ya e be kan na fra adentra wo count about the entire encrofo e wo me fie ene wo kan wo mu ya me ankasa me edi ho no obi teme nche na me hwe no a ma fa obi teme nche na me hwe no a sa nipa na nka ho abra wo count nipa e ya me ankasa masene mu enti ha no quotations ni baako Acts de no Acts 7 verse number 15 going me pa cha wo de yenti for time sake nti ma me fo ma no emmo ne po quotation ne say ma me kan Acts de no na yema me chirem enti da bia no Abraham ben Moses no opese o create only problem keke wa abra problem bia ndi Acts chapter 7 verse the number Acts 7 verse number 15 ma me ko kan ho no mo o se na Jacob eko Misrim no no ne yen ajanum ewuyi verse 16 na wode won ba Sikim ebeto eda Abraham edisika eto efri Hamor ema enchen no okay yen kan verse number 13 o se na de etoso mienu no na de etoso mienu no Joseph eyi ne ho ekire ne nuanom na Pharaoh enso ehunu Joseph abusuafo na Joseph eso mama okosia naja Jacob ena abusuafo nyina woye akra edioson enum tieniye o se aha no Stephen no refer to verse 13 Acts 7:13 and 14 na Joseph eso mama wokosia naja Jacob
ene na busuafo enyina wɔyɛ akra edioson enum no bae enti hanom no ɔsi okosia Jacob ene na busuafo enyina enti hano se ye kase obi abusuafo nyina se Jacob ekono se na extended family fo be se 3 ana 5 eka ne ho a omo ye na busuafo omo kan bi ko o kasa aba Jacob na busuafo nyina ekoye enti hano wo kan abusuafo ni nyina total number nemom se eba Genesis de no a baako ewo Deuteronomy 10:22 baako ewo Exodus chapter 1 verse 5 ena baako Genesis chapter 47 verse number 24 to 26 ehonom no o say baby a key word woni ni ya a differentiated de na Stephen can say Stephen can akra Jacob edo mo koy on say Abraham na ne ba onyanwo ye no owu Ishmael no na Abraham ewo ni fie fo ho no dada nti abanya apam ba ne nchen na amanfo wo Abraham fie ya enye Abraham ba ema but omu ye Abraham efie fo ebetimi aye Abraham abusuafo ni bi etene nchen but omu nye Abraham ankasa ema but omu ye na abusuafo enti once omu wo ni fie ne de omu ye na abusuafo okay say aha no yenhwe difference ewo Exodus chapter 1 verse 5 no edienim Exodus chapter 1 verse 5 no na akra wo free Jacob asenimu enyina ye akra edioson na Joseph ewo Misrim dada wote aha no oka akra ede baade e free na senimu ye kase obi asenimu a na kesa wo ye mma edi se wa wo hweme wo ma 5 na se wunua no ma 3 esa aka o ma no ho ete won chen a wo hwe wo mu a na kasa wo hwe ema 8 enti akasa wo busuafo a ewo fie ho no mu a eye 8 ena wo ho no mu enkoro a ye obusuafo ye 8 na wo ho na mom se kobasa ye ka wo mu afiri wasene mu dia a ye wankasa nkasa wo ma dia wo mu ye 5 na mu 3 na aka no wo mu ye obusuafo de but omu mfiri wasene mu enti aha no Acts 7:14 no aha no na Stephen eka the entire family wadi wo mu ko Egypt aha no nya wo mu a omu firi omu asene mu na asene mu nko a na Stephen eka wo ka the family ko ye eni se nibusuani so omu ye mensa so omu ye 5 eka na ho no a eka no sum up to 75 na mum Old Testament de ne de o count wo mu a efiri na sene mu nko a na kese wo no ankasa ye Jacob man kasa ene wo mu mamba ti se Jacob cousin anasa nibusuani bi ba eka na ho ewo ho a wo mu nka ho bi yankai wo mu amfra Old Testament de no but wo mu so ka ho bi ene koye eno na Stephen no eka total number eye tietia ufiefo o mayes 5 se de me kan ye no na do makọ shopping mall meanwhile nipa na ti ufie na do makọ shopping mall no wo mo ye nipa 10 out of nipa 10 na do makọ shopping mall no wo ma ewo mu eye 5 ena 5 no aka no eka ho no eye ba miensa ye wunua wachiri ba e matre kan ho ena wo maame enua banso e mamienu eka ho ma ne ye 5 enti eka se wo busuafo a wo do mu call shopping mall ho de a wo mo ye 10 in total wo mo ye 10 ana so obi ka se wo man kasa wo 10 ni mu no eye 5 nso a eye true that means all refer there one kasa wo mo enti Ezra chapter 1 verse number 5 no ka akra na ekọ ho no no wayi se cousin bi ka ho ana se busuani bi ka ho yi o ma firi mu count only o mo firi Jacob asene mu ti se Stephen ka se busuafo na ko yin 75 a na so ka so a mistake adwen na nya adwuma body ne bre Stephen na ka total number of people na Ezra chapter 1 verse 5 so ka enipa out of 75 no wo mu a wo mo ye Jacob asene mu fo no na wo mo sei
na omu ye 70 eye tietia nti se okofa we na wo de betena teamu a na gese menim de wo ka uwi anu abetena ho no mo na no pastor can debate me na ho ahwane me dem maka se fire we no mpredu ye be kire mu mpredu debate ye ne mo debate ya let's put in maka se pidie na o te ne aha ayire enne aha ayire na sade abruwa bi sade abruwa bi bisa se na wasro we woda pode wasro we woda pode doctors we here dey assurance sabe yaka se ya ene ye ne obema obedia abankwa ono awo Messianic Church Salvation Assembly wo free cry atwae ewa ha sada na okenkan fo di na chi kefa oredu ono so ewo fia ha na awawasamu a ati ha enie abra dianu ewura ha se ya pa ana Abraham den Moshe was supposed to go for minimum ya bon pass mekube parifo so basika na obi aho ana mo ni asofo bi akwa apam etimo bade a obi a mekola mo ne sa babro engu bagum ne enko ensabre dia Abraham ben Moshe we gane afin shafem common sense gane ni namro pamika we afin shafem ha gare ko na yerim so be tsam me dia to sebno amanu penya nanso we timi anyina sabre we gane entino de wo mu no ye de mosi e wo ha ruade pa tamko e da ofro ye be sanso aba 5 of fire no ye be koso a aye ho aduma omugya yensi be gya 5 of fire no na ya fire e Christopher a wo mo de nyankopon abom safo no to mo nye papa edifu a omo ye de ensem fata wo mo tumfuturo no nyina no wo mo nye papa no ye be pa omo ntoma ni nyina nti na ye pese online radio and TV no etimi eba so live e ka akoma se be support a ye support onua Patrick eye ofori nyame nhira no se wono waye website no na waye online no streaming no dia aka no ene se o se dia aka echi no se ebitumi aye we no a agi se obitumi aye dia aka na agi se studio no etimi awie mu die nti nyina ye support for place no ene emu aka de nyina no na emwa e ka akoma se bebo anso a 0247 947812 0247 947812 ye chia obi biara edo obi biara ase we ai na mehunu nana pare bi ho nana pare na mekohwe ni deep no na kese saata mana kese me wo media mu no na oye me boss ewo news room ti se ono na oba online ya na obehwe no nana pare o onua FM enchia enkonfama ne abusua ni nyina mete won ka che obo adwuma papa news editor ne programs ahodo obo adwuma papa me former boss eno no enti we de nana pare mechiawo oni abusuafo ni nyina ade me hu nana pare lam se nana pare be ya ene ma me nko check ni di anipa kro afa me call ya lam se se opanyege na da bia oba so imi hu ni pakore enti nana pare of Onua FM ma me hu online hopon ene montana wonchira mbebelebe wa wo hwe ye bia yen share video no na yen invite enkrofo yen support nyankopon dwumadi na emwa yen dada common sense family there omumu afọ mutrim bo se umbegu Kristo so mu a ene yen fan hye omutrim se etokwa na umaka na entokwa eso se ne wo mu nti uni hwe ka se obe surrender ice pack for na ye omu slogan or say if you can't beat them just join them ti e kono so se common sense for a mu amonsa so se de na bibili ha ase ma omonsa so a ija na hye wo mu no yes se bibili ha ase if film expose common sense for ni nyina no eye positive results there bia mo begu nsore yemu ase nsore be na CSF etimi egu no nsore be ya dede hunu kwa nyawo pon nchira emla yin na yeso yema bye.